7 point address calculation in single dimension. Address calculation means we can array is stored a different address is its different elements. Here one of the example, there are one of array which store these values. These values are stored in memory address of different address, like here 15 is stored in 1100. Then gap of 4 byte, it's add 1100 into 4, that will be stored a value of 7, like that other values, etc. In last terms of, we just say, okay, here the first elements of address is called a base address. Base address, here these terms we are describe because address of calculation in address means એરે ની અંદર એડ્રેસ કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે આ થોડાક ટર્મ્સ છે જે આપણે ખ્યાલ રાખવા પડશે કે જેમાં આપણે આગળના નીચે એના ઇવોલ્યુશન કે જે એના સૂત્ર છે જે આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે એડ્રેસનું, એમાં જે કાંઈ ટર્મ્સ આપણે ઉપયોગ થાય છે એને સમજવા પડશે કે કઈ રીતે ટર્મ્સ એના ઉપયોગ થાય છે. એના કારણે ઉપરના ટર્મ્સ આપણે સમજીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ આપણે જેમ કીધું એમ કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એનું જે એડ્રેસ છે એ બેઝ એડ્રેસ હોય છે, બેઝ એડ્રેસ. Then this is also called as lower boundaries, which is handling array. This is lower boundaries. Then we start like a zero, a of ત્યાં સુધી એરે છે કોઈ પણ એરે, તો એરેનું એરે ઓફ 0, એરે ઓફ 1, એરેની સ્ટાર્ટિંગ ઇન્ડેક્સ તો 0 છે, તો this is low boundaries. And then higher than boundaries it is last upper than lower boundaries. Here gap of the address is 4 bytes whenever said is above, like address of gapping 4 byte 4 byte 4 byte, it is assumption address, is nothing is fixed. It's okay. Then next we discuss about how to calculation of address of a one dimension address. વન ડાયમેન્શન એરે જે છે એનું કેલ્ક્યુલેશન એડ્રેસ કઈ રીતે આપણે કયા ટર્મ્સ ઉપર કરી શકીએ. દેર આર some give formula to calculation one dimension array. We will just check here. Here array of element of an array a of I means a of L છે, a of I જે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે, જે વન ડાયમેન્શન એરે છે જેમાં વન ડાયમેન્શન મીન્સ એક વેલ્યુ જે સ્ટોર કરી શકે છે, બરોબર છે. એનું એડ્રેસ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરે તો બી મીન્સ બેઝ એડ્રેસ છે આપણે જોયું તેમ. ડબલ્યુ સ્ટોરેજ સાઇઝ ઓફ વન એલિમેન્ટ સ્ટોર ઇન ધ એરે ઇન બાઇટ, જે આપણે ડિફરન્સ હતો બાઇટ્સનો વિડ્થ, જે બે બાઇટ્સ વચ્ચે જે ઉપરના આપણે એરેમાં જોયું જેમાં 4 બાઇટનો સ્ટોર ડિફરન્સ હતો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ વિડ્થ. Then I, which is subscript of element whose address is to be found, કે જેનું એડ્રેસ આપણે ગોતવાનું છે, બરોબર છે. એ ઓફ અહીંયા જે આપણે એડ્રેસ સ્ટોર કરી છે, જે પર્ટિક્યુલર જે એડ્રેસ આપણે ગોતવાનું છે એ એડ્રેસને એલ મીન્સ કે આઈ, જે આમાં એઝ્યુમિનેશન કરેલું છે કે એલ છે, એ ઓફ આઈ, એ ઓફ એલ જે તમે રાખી શકો એના માટે છે, એલ એઝ્યુમિનેશન છે, મતલબ જે એડ્રેસની અંદર સ્ટોર કરવા માટેનું જે આપણે ફાઉન્ડ કરવાનું છે, ધીસ ઇઝ ધેટ. Then LB lower boundary, જે આપણે વાત કરી તે lower boundary 0 always હોઈ શકે છે નીચે. Here give one example. What is this example? Example is here. Given the base address of array B of 1300 and 1900. B નામનો એક એરે છે જેમાં 1300 અને 1900 સ્ટોર થઈ છે. 1020 જેનું બેઝ એડ્રેસ છે. એન્ડ સાઇઝ ઓફ ઇચ એલિમેન્ટ 2 બાઇટ્સ વિથ, જે આપણે કહી છે કે બંને વચ્ચેની બાઇટ સ્ટોરેજ જગ્યાઓની જગ્યા કેટલી છે તો કે 2 છે. Then find the address of B of 1700, કે જે B of 1700 જે છે એનું ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો મીન્સ આ L છે શું થયો, A of L મીન્સ જે A of L છે, L શું થયો વચ્ચેનો 1700, કે જે આપણે ગોતવાનું છે કે શું છે. ઓકે, then will be write down first of terms કે base address તો કે 1020. Then lower boundary B of 0 which is તો 1300 also here.
it is also known as lower boundary. So here LB is equal to 1003 days. Then width, what is the byte exactly? Byte is 2 byte. Here in above topic we will discuss. Then L કે જે આપણે ફાઉન્ડ કરવાનું છે તે 1700. Here we will write formula base address plus width multiply by L minus LP, જેમાંથી એડ્રેસ જે અહીંયા સ્ટોર કરેલા છે બધા કેલ્ક્યુલેશન કરીને જે આન્સર આવે છે કે 1820. It is only for calculation of address which it is only one dimension. Now second we will see two dimension array. What's two dimension array? We will just now we will discuss about two dimension array, how to calculation address of two dimension. In our previous topic we will discuss about how to store one dimension array in how to calculation of this one dimension array using base address, lower boundaries, etc. whatever we will discuss in this formula. Now two dimension array, we are also known as two dimension array, column and row and column will be stored in two dimension array. While storing the elements 2D array in memory, these are allocated contiguous memory allocation. This is a sequential storage about it. It is also known as array કે sequential storage. Sequential store કરવાની જે આખી પ્રક્રિયા જે array store કરે છે sequential, બરાબર છે. Therefore 2D array must be linearized. So means linearized means sequential કે આ 2D array જેટલું પણ storage કરે છે બધું linearly storage about that થાય છે. So as to enable their storage, there are two alternative achievement linearized row measure and column measure. We are not that this two dimension array we will store two dimension array we will store only row and column address. In row address and column index we will discuss about this topic. Row a of 0 and 0 means 0 મી row અને 0 મી column ઉપર 0 મી row and 0 મી column ઉપર stored શું છે તો કે 8. 0 મી row and પહેલી column ઉપર stored શું છે તો કે 6. This is the element of storing in two dimension array. This is discussed about just normally what is a two dimension array, what is this, and how to calculation of this address of this two dimension array. Here just this also storing value of row measure, row wise arrangement, જે આપણે ઉપરના ટોપિકમાં વાત કરી તે જ રીતે row of 0 and column of 0 we will it is stored 8. Row of 0 and column of 1 is stored is 6. Here also like that, and it is different row and column. Okay, then address of an element of any array, say a of I of j. I means row and j means column. Okay, I means row and j means column. What is the number of row and what is the number of column which is stored is which particular address in array is calculated in two form as given. Two form is મીન્સ આમાં બે પ્રકારના ટોપિક્સ રાખવા પડશે કારણ કે રો મેજર વાઇઝ પણ કેલ્ક્યુલેશન થઈ શકે કે રો વાઇઝ સ્ટોરિંગ છે એન્ડ કોલમ વાઇઝ પણ સ્ટોરિંગ છે. ખ્યાલ આવ્યો? રો વાઇઝ એન્ડ કોલમ વાઇઝ. તો આમાં ટુ ડાયમેન્શનમાં એ પ્રોબ્લેમ છે કે રો વાઇઝ ને કોલમ વાઇઝ સ્ટોરિંગ એડ્રેસ થઈ શકે કારણ કે રો વાઇઝ ને કોલમ વાઇઝ વેલ્યુ સ્ટોર્ડ થાય છે એના કારણે. રો મેજર સિસ્ટમમાં અલગ ફોર્મ્યુલા છે અને કોલમ મેજર સિસ્ટમમાં અલગ ફોર્મ્યુલા છે. એ અહીંયા ખ્યાલ રાખવું પડશે. જોઈએ આપણે તેના ટર્મ્સ ફોર્મ્યુલામાં જે કાંઈ ટર્મ્સ આવેલા છે એને સમજીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધીસ ટર્મ્સ. વોટ ઇઝ ધ ટર્મ્સ આર સે here. The address of location in row measure system calculated using this formula. Address of a of I and j. I means row, j means column, b means I know, we know that b means base address, w means we also know that what storage size one element stored in the array in byte. જે byte નું જે કાંઈ
ડિફરન્સ છે બે વેલ્યુ વચ્ચે એડ્રેસ સ્ટોર થયું છે, એડ્રેસ આપેલા છે, એ બે એડ્રેસ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે that is called width. It is what is the element? W. It is multiplied by this square bracket in square bracket first n. What is n? N is number of column of given matrix. n શું છે જે શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? નંબર ઓફ કોલમનો નંબર કેટલાનો છે. ઓકે, then મલ્ટીપ્લાય આઈ કે જે એડ્રેસ આપણે ફાઉન્ડ કરી છે એ એડ્રેસ ફાઉન્ડ કરવાની જે ફાઉન્ડ થાય છે એની રો, આઈ મીન્સ રો જે આપણે વાત કરી, રો માઇનસ એલ આર. વોટ ઇઝ એલ આર? એલ આર શું છે જે આપણે નીચે જોઈએ? એલ આર હિયર, એલ આર લોઅર લિમિટ ઓફ રો, જે રો ની લોઅર લિમિટ છે. લોઅર લિમિટ નીચેમાં નીચે, જે નીચે ફર્સ્ટ મીન્સ જે લોઅર છે, જે ફર્સ્ટ હોય એની લોઅર હોય, તો રો ની લોઅર સ્ટાર્ટ રો ઇન્ડેક્સ ઓફ મેટ્રિક્સ, કે જે ટુ ડાયમેન્શન મેટ્રિક્સ છે, ટુ ડાયમેન્શન મેટ્રિક્સમાં જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે રોનો, એનો ઇન્ડેક્સ જે શું છે? એલ આર. ઇફ નોટ ગિવન, જો ન હોય તો શું હોય? ઓલવેઝ 0. ઇફ નોટ ગિવન એઝ્યુમ, તો એઝ્યુમ કરી નાખવાનું કે શું હોય શકે? 0. એ જ રીતે શું છે? એલ આર. આર મીન્સ શેના માટે છે? રો માટે, બરોબર છે. એન્ડ ધેન એલ સી, એલ સી ઇઝ કોલમ માટે. સેમ જે આપણે રો નું કીધું એ રીતે કોલમનું છે. એલ આર જે લોઅર લિમિટ છે રો ની, અને એ જ રીતે ડિફરન્ટ મીન્સ એનું જ ઓપોઝિટ એલ સી. એલ સી શું છે? લોઅર લિમિટ ઓફ કોલમ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? લોઅર લિમિટ ઓફ કોલમ્સ એન્ડ સ્ટાર્ટ કોલમ ઇન્ડેક્સ ઓફ મેટ્રિક્સ, કે મેટ્રિક્સની સ્ટાર્ટિંગ ઇન્ડેક્સ છે શેની? કોલમની, જે શું છે એનું? એલ સી. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઇફ હિયર સેમ એઝ રો, કે જો આપેલું ના હોય તો શું લઈ લેવાનું? 0 એઝ્યુમ કરી નાખવાનું. સેમ ટુ સેમ હિયર એલ સી ઇઝ ઓલ, જે ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ વોટ ઇઝ, કે જે આપણે ફાઉન્ડ કરવાનું એડ્રેસ છે એની કોલમ, અને આઈ ની રો આઈ. ઓકે, હિયર ટુ ટાઈપ્સ હાઉ row measure system and column measure system. In exam you also in exam we know that there are questions about two different way. Understand? row measure system પણ હોઈ શકે છે, કોલમ મેજર સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે, બંનેનું ડિક્લેરેશન કરેલું હોય છે કે આ ફાઉન્ડ. ઓકે, નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ કોલમ મેજર સિસ્ટમ. જેમ આપણે રોમાં હતું તે જ રીતે એડ્રેસ કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય કોલમ મેજર સિસ્ટમમાં, તો નીચેની ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સેમ ટુ સેમ એઝ એ જ રીતે છે કે એડ્રેસ ઓફ એ ઓફ આઈ ઓફ જે કોલમ મેજર સિસ્ટમ, બી મીન્સ બેઝ એડ્રેસ, વિથ આઈ જે રો જે ફાઉન્ડ કરવાની છે, એલ આર જે આપણે લોઅર લિમિટ ઓફ એલ આર જે છે, એલસી જે આપણે કોલમની લોઅર લિમિટ છે, ધેન એમ શું છે? એમને આપણે સમજીએ જે રીતે એન શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? એન રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે નંબર ઓફ કોલમ. કોલમ કેટલી છે આપેલા મેટ્રિક્સની અંદર, એ એન રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. એનો ઉપયોગ ઓનલી ફોર રો મેજર સિસ્ટમમાં જ થશે. અને નંબર ઓફ રો જે એમ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, જેનો યુઝ ઓનલી ફોર કોલમ મેજર સિસ્ટમમાં થશે. ધીસ ઇઝ ડિફરન્ટ બિટવીન ધીસ ટુ ફોર્મ્યુલાસ ઓફ ટુ ડાયમેન્શન એરે. Here n is used, n is here never used because it is used in only row measure. Okay, then m is used only column measure. Okay, now we will discuss about column measure system and row measure system in two dimension array. First, what is the important between these two dimension array? Usually number of row and columns of matrix are given. Most of them એક્ઝામમાં કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ કે કેલ્ક્યુલેશન માટે એડ્રેસ આપેલું છે, તો એડ્રેસ બંનેનું આપેલું જ હશે. બંનેના એડ્રેસ મુજબ આપણે રો વાઇઝ અને કોલમ વાઇઝ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. લાઈક a of 20 of 30, 20 means 20 is represent row, 30 is represent column. Same as a of 40 of 60, 40 is represent row of matrix and 60 represent as column of matrix. But if it is given as a of lr, lr means lower જે number of row છે, index row ની index છે lr, and ur means already you are, it is a lower જે આ row lower limit છે row ની index, એ row ની જે index છે એની lower limit છે, અને upper row ની index ur. Same as column l કે લોઅર લિમિટ છે કોલમની, એઝ રીતે સેમ એઝ અપર લિમિટ હોઈ શકે. બટ
એમને કાઉન્ટ કરવો પડશે, કારણ કે એમ કાઉન્ટ કરવા માટે એમને શું કામ કાઉન્ટ કરવું, એમને કાઉન્ટ કરીએ તો જ આપણને નંબર ઓફ રો અને કોલમ મળશે. ઇન્ડેક્સ એની કાઉન્ટ થશે, ધેન ઇન્ડેક્સ કાઉન્ટ થશે તો એની નંબર ઓફ રો અને નંબર ઓફ કોલમ છે જે આપણે ડિફરન્ટ કે એમાંથી અલગ કરી શકશું કે નંબર ઓફ રો કેટલી છે, નંબર ઓફ કોલમ કેટલી છે. એના માટે કાઉન્ટ કરવા માટે પણ એક ટુ મેજર ફોર્મ્યુલાસ આપેલા છે કે જો તમારે નંબર ઓફ રોઝ ફાઉન્ડ કરવી હોય તો એના માટે શું છે, m ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ UR માઇનસ LR પ્લસ 1. UR મીન્સ અપર રો ઇન્ડેક્સમાંથી લોઅર રો ઇન્ડેક્સ માઇનસ કરવાથી જે મળે છે એમાં પ્લસ 1 કરવાથી આપણને શું મળે છે, નંબર ઓફ રો. Then second number of columns, it is represent n, which is calculate કોલમની જે લોઅર બાઉન્ડ ઇન્ડેક્સ છે એ એમાંથી માઇનસ શું કરીશું આપણે, લોઅર કોલમની અપરમાંથી લોઅર માઇનસ કરવાથી એન જે આન્સર આવે પ્લસ 1 કરવાને શું મળશે તમને, કોલમ, નંબર ઓફ કોલમ. There are major formulas of calculation two-dimension array. Again we will discuss કે what is two-dimension array. રો એન્ડ કોલમ હોય છે, રો અને કોલમનું બંનેનું એડ્રેસ કેલ્ક્યુલેશન અલગ અલગ રીતે થાય છે. ડિફરન્સ બંનેનો એક જ છે. આની અંદર n યુઝ થાય છે. n રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે નંબર ઓફ કોલમ, m રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે નંબર ઓફ રો. ઓકે, અને નંબર ઓફ કોલમ ને નંબર ઓફ રો ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખવાની. એને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપણી પાસે LR ને UR અથવા LC અને UC હોવું જરૂરી છે. તે કેલ્ક્યુલેશન થઈ જાય ધેન આફ્ટર પછી લોઅર જે આફ્ટર પછી એના પછી જ તે રો મેજર સિસ્ટમ અને કોલમ મેજર સિસ્ટમની કેલ્ક્યુલેશન કરવા. Now we will discuss about one example. One example here. one error આપેલો છે, x of 15 of 10, okay, and x of 15 of 40 required 1 byte of storage. 1 byte means it is width. What is a 1 byte? 1 byte is width of two-dimension array, which is difference between two values in two address calculation. If beginning location is 50, so 1500 means 1500 determines the location of x of 15 of 20. આપણે ફાઉન્ડેશન શું કરવાનું છે કે x ની 15મી રો ઉપર 15મી રો ઇન્ડેક્સ છે અને 20મી કોલમ છે ત્યાં કઈ વેલ્યુ છે એ આપણે ફાઉન્ડ કરવાની છે. As you see here, the number of row and column are not given in this question. તો આપણે આની અંદર આપેલું નથી રો કેટલી છે અને કોલમ કેટલી છે, કારણ કે રો કેટલી અને કોલમ એ જરૂરી છે બંનેના કેલ્ક્યુલેશન પરફોર્મન્સ કરવા માટે. સો દે આર કેલ્ક્યુલેટેડ. ફર્સ્ટ મેં જ કીધું પહેલા આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે રો અને કેટલી કોલમ છે. તો ફર્સ્ટ રો કેલ્ક્યુલેશન થશે કે નંબર ઓફ રો સે m UR માઇનસ LR. UR મીન્સ રોની અપર ઇન્ડેક્સ અને લોઅર જે આ રોની અપર ઇન્ડેક્સ છે, લોઅર ઇન્ડેક્સ આ છે, કોલમની અપર ઇન્ડેક્સ આ છે અને કોલમની લોઅર ઇન્ડેક્સ. સમજાવું? તો હિયર UR માઇનસ LR પ્લસ 1, સો 10 માઇનસ 15 plus 1 is equal to 26. After calculation it is result given. SMS કોલમનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું એનું પણ 26 આવે છે. તો બંનેનું કોલમ ને રો બંને સરખી જ છે, બંને 26 છે. કોલમ મેઝર વાઇઝ કેલ્ક્યુલેશન ફર્સ્ટ પરફોર્મન્સ કરેલું છે. તો એના માટેના જે ટર્મ્સ છે જે પેલા આપણે ડિફાઇન કરી દેવાના કે એમાં ફોર્મ્યુલામાં કયા કયા ટર્મ્સનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એને ડિફાઇન પહેલા કરી દેવા પડશે. બેઝ એડ્રેસ છે 1500, then width છે 1 byte, then L કે જે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ of I of J જે I છે કે 15, 15, J is equal to 20, LR is equal to minus 50, LC 15M 26. જે આપણે બધા ટર્મ્સ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા છે એ સેમ ટુ સેમ છે, સમજાવવાની જરૂર નથી. ઓકે, ધેન એડ્રેસ ઓફ જે ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવી પડશે. કોલમ માટેની જે છે, કોલમ માટે શું યુઝ થશે તો કે m એ એનો ડિફરન્સ છે. m શું છે તો નંબર ઓફ રો. ઓકે, ધેન જે વેલ્યુઝ છે જે ફોર્મ્યુલામાં 1 by 1 મૂકવાની જે મેટ્રિક્સ ફોર્મ્યુલા છે મેથેમેટિક્સમાં જે રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય છે એ કેલ્ક્યુલેશન કરીને જે આન્સર આવે છે 1660 આન્સર. It is answer of which column measure wise calculation. Okay,
Then next, what is row measure wise calculation? It is also here. What is the formula of row? It's a difference between n. Here also terms of b is equal to base address 1500, then w width is equal to 1 byte, I is equal to 15, j is equal to 20, lr lower index of row, which is represent row of two dimension array. What is this? Is equal to minus 50, and lower index of column, what is this? Is equal to 15. The number of, what is row means? In row n represent column, m represent row, so here n represent 26. Then write the formula which is given above. Formula is also here 15 જે મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશનમાં પરફોર્મન્સ થાય છે તે રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરીને આન્સર જે આવે છે 2285.